Avremo modo di conoscere anche questa simpatica Krogan che davvero sembra davvero inusuale. Ma ok, non abbiamo avuto in passato occasione di conoscere molti Krogan. Sarà interessante. E poi adesso sono già nel giusto mood. Detective Connor, a rapporto. Ed eccoci quindi pronti a parlare con la simpatica Cash. Che, insomma, pensare a un Krogan come primo aggettivo dire simpatico già ti fa capire che sia una... qualcosa di anomalo per me. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Ok. I noticed there aren't a lot of Krogan around. Tan, ask him why most of my people left. He'll have opinions. Sì, gliel'ho chiesto in I can realtà. tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative. Sì. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. Stavo per dire la stessa identica cosa. Perché tu sei rimasta qui allora? With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. Ok, un po' vago. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. Chiaro? There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Gian Garson, was Sì, killed. è morta male. Ma a parte il fatto che io questo flagello non è che ho capito benissimo cosa fosse. What happened to Gene Garson? Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Tan might know more. Sì, ha detto qualcosa, ma... And I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Ok, quindi Fast. forse vi posso rimediare dei materiali. Ah, genofagia. When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the E Solarians nella thousands nostra of years epoca ago. passata l'abbiamo That anche curata. sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only 1 in 1,000 survive. E conosciamo molto bene questa parte della storia. No wonder your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them Oddio, either. questa è rara da The sentire. Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. Ah, I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. è davvero una I people Krogan dalla need that mente, more dalla than mente most. aperta. Che figata, ok. What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. Ah, sì? During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. Ah, quindi sono 600 anni So che vi you used pompano... those 600 years to infatti. your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Quindi avete trovato il vostro Our modo di curarvi dalla scientists say we've improved genofagia? viability to almost 4%, which is a lot better than Ah, what we ok, had. non è curata. Beyond all È the un lento statistics, it means processo. more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. Capisco. E in effetti anche questo è un problema, cioè senza... cioè, con nessun effetto della genofagia ancora in atto, voi potreste ultra colonizzare qualsiasi posto e toglierlo praticamente a tutti noi,
e diventare i dominatori della galassia. È sempre stato questo il problema con i Krogan, ma ok. È sempre un problema eticamente spinoso. What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. Chiaro, chiaro. Nothing more for now. Later. Later, ok, quindi ci mancano gli scienziati e il contenitore. Contenitore che ha altre omnigel e berillio. Prima o poi capiremo anche cosa fare con tutta questa roba. Ho anche indagato con la mia ragazza, che ovviamente sta molto avanti a me a giocare su PlayStation 4, e gli ho chiesto se fosse una mia mancanza il fatto di non riuscire a utilizzare il fucile di precisione. A quanto ho capito è presto. È presto, questo mi stavo detto. Poi avrò modo di divertirmi però, quindi non vedo l'ora arrivi quel momento, anche perché ho visto i progetti del Guido e voglio il mio Guido. Now! But the planet was toxic. What if they store oxygen in porous tissue, like Quiro's rockfish? I still reckon they had breather gear stowed in that armor. Perhaps both. Life is infinitely adaptable, as our expedition proves. Un bel po' di scienziati a quanto pare qua. Ok. Stiamo You must be parlando. the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Per Thanks, cosa? Mr. Professor Herrick, my colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. Fantastico. What fields do you study? Eric's into life sciences. I do planetary geology, oceanography, rocks and runoff. Aradana's the space and math whiz. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your Chiaro? data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Ok. Abbiamo finito questo incarico a quanto pare. Hi, Pathfinder. Want to hit some rocks for science? Sì. Sì. Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Ah, siamo ancora con le Test it out beta. in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? Ok, it's good. Accedi al terminale. Va bene, mo vediamo. Pathfinder, we've had some trouble. Anything I can help with? Perhaps. I discharged an away team to get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors can't locate their shuttle. I sent them out there. Good, dedicated people. I fear what might have happened to them. Sì, esatto. Resta concentrata, magari vado a controllare io. Tu fai il tuo lavoro. Your work is important. Don't lose sight of that. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened, and I need to know. Ok. Aspettiamo a tracciare missioni varie. Qui non c'è niente da dirci. Professor Herrick. Pathfinder, those bioscans are superb. Could you gather more for our comparative conservation effort? Se fossi rimasto là davanti a me in modo che potessi vederti parlare sarebbe stato meglio, ma ok. What conservation effort? Ah, my thesis is on the console there. Broad strokes, we're comparing and preserving organisms from both Questo galaxies. potrebbe essere utile. If you donate more bioscans and samples to the catalog, I can get you a finder's fee. Tempted? Decisamente sì. Allora, IV di geofisica versione beta. Note patch cap Erluken. Ok, roba. E proposta finale. Dato che siamo per definizione una specie invasiva di Andromeda, le nostre inevitabili impronte vanno lasciate con cautela e dobbiamo preservare ogni cosa che andiamo a cambiare. Il settore Ilius rappresenta una sfida inattesa. Noi siamo giunti qui con archivi di semi e banche di DNA per riprodurre la biodiversità della Via Lattea, ma abbiamo trovato un settore devastato dal flagello. Del flagello, ok. Con flora e fauna minacciati da una sua aggressione. Anche questi elementi devono essere conservati. Ok, dobbiamo fare un tot di scansioni in giro. Se ti riparlo, che succede? The beauty of the cosmos unfolds in your planet scans, Pathfinder. But there is more they can do. Do you have something in mind, Doctor?
Plans for a school are underway to inspire a new generation of young minds. I want to craft a model of the cluster for them, accurate and splendid from your data. My prototype is on that console. Add more scans to improve it, and I will share my educational budget with you. Ok, And my thanks. soldi. Più che altro il budget mi interessava, il resto è del tutto opzionale. Quindi terminale, che tra l'altro c'ha delle scintilline che... Ok, entro la prossima settimana i modelli dei 3 sistemi iniziali saranno completi, potremo vedere il nostro posto nel mondo. Variazione orbitale del Nexus deve essere corretta, come la costruzione corregge il nostro orientamento. Promemoria, le nostre figlie non conosceranno l'estasi, il sonno di 600 anni. Loro nasceranno ad Andromeda e chissà che cosa troveranno. Questo settore è nel caos, non è stato facile, ma non conta ciò che patiamo, conta ciò che portiamo. E... ah, aspettate. Mi diceva attiva con lo spazio, ma sono tutte attive? Non saprei, fatemi capire. J. Incarichi aggiuntivi, scienziati scomparsi, a caccia di rocce, fauna e viaggio attraverso il settore ed effetto delle scansioni planetarie per migliorare il modello celeste della dottoressa Aridana e trovare la nave scientifica. Ok. Roba per noi. Ma il fatto che ci siano molte missioni mi piace, e anzi, credo noi si abbia anche qualche altra missione da cercare, quantomeno, perché qui con la mappa possiamo vedere, no? Ci dovrebbero essere i punti esclamativi in caso, ma abbiamo un altro paio di zone che non abbiamo potuto appurare, credo, e una doveva essere questa di Stasi? Ponte Stasi. Quindi se noi andassimo su mappa, ecco qua, vedi che già ci stavano cose. E qui c'era una parete informativa. Ok. Missioncina per noi. Nient'altro prima qui da poterci arraffare, non mi pare. Allo? No, niente, scusa, perdono, non dovevo disturbarvi. Abbiamo Nigel McCoy. Pathfinder, I'm Nigel McCoy. Just got out of Ben svegliato. Welcome to Andromeda, Nigel. Thank you. It's bittersweet, though. My little brother Dash was stationed on the Nexus. I just learned he died on Eos. Ah, è stata una missione fallimentare. Beh, qui siamo tutti eroi, quelli che cerchiamo di colonizzare. His sacrifice won't be forgotten. Agreed. Everything I do will be for him. I have a pendant our father wore. Dash had its match. Will you reunite them? Se troverò il In corpo. his digital journal, he mentioned a spot on Eos where he'd go to think. If you could leave. Ah, vuoi che io porti là il tuo? Ok. Va bene. Fisher. Legs. Fisher, glad to see you're doing better. That was some expedition, hey? Captain said I'm going in the log as the first human to make contact with the Che Cat. fortunatone. And Kirkland's the first casualty. Wish it could have gone differently. È colpa dei Cat, ovvio. È chiaramente colpa loro. Wasn't your fault. It's obvious the Cat aren't friendly. Nothing we did could have E changed. noi li spazzeremo via prima o Suppose you're poi. right. It's just not what you dream about. Meet a new species and 3 seconds later they're trying to kill you. I hear you. But I guess that's life. Not everyone will see things our way. E loro già In the conoscono noi da meantime, 14 chin mesi. up. It'll get better. Conoscono la nostra presenza da 14 mesi. Ryder, good to see you. Damn shame about your dad, though. I'm sorry we couldn't Mia sorella? Ah, ecco, ora posso dirci com'è morto. I haven't heard how he died. like a hero. That's how. Ma perché nessuno vuole parlarmi? Non sono un ragazzino, tu che dici, no? I've met one Pathfinder. Well, 2 with you. But I figure that's the way to go. Taking your last breath on No, non mi uncharted trattai da world. ragazzino, dimmi com'è morto. Sounds about right. Now I just need to make sure your sister here pulls through. Ok ragazzi, c'è qualcosa di misterioso sulla morte di nostro padre. Sarà morto davvero a questo punto? Cioè, inizio a avere dei dubbi. È morto come un eroe. Sì, non ho ancora saputo come è morto. È morto come un eroe, conta solamente questo. No, no, non funziona così.
Are you staying here on the Hyperion? You know that moment when you realize you're just getting too old? No. Ha, right, look who I'm talking to. Trust me, it happens. For me, it was Habitat 7. Watching you guys running around, dodging lightning and the cat, it's a young man's game. Pains me to admit it, but it's passed me by. Ok, quindi qui cosa farai sulla stazione? Sì, non sei affatto più in età da essere operativo, questo è giusto. What will you do on the Hyperion? We still have thousands of people taking a nap here, and they need tending to. And this way I can look out for Sarah. Questo mi sta bene. How's Sarah doing? Her condition's stable. I see signs of REM activity in the brain, so she's dreaming. Means all the wiring still works. Spero non siano incubi. How'd this happen? It was dumb luck, really. We hit the Scourge at the worst possible moment, just as the stasis revival was kicking in. It's a vulnerable moment coming out of a 600-year nap, then wham! The circuit's fried and overloaded the neural Pesantissimo, pathways. pesantissimo. Don't worry, I'm on it. We're not losing another Ryder. Lo spero bene, oppure avrai qualcuno di molto arrabbiato da dover gestire. How did you end up with the initiative? Well, you reach a point in life where you wonder, is that all there is? I'd accomplished everything in the Milky Way I could. I was locked into a future of diminishing returns. So coming here was the world's biggest midlife crisis. A chance to wake up in the morning and feel hope instead of arthritis. Ok. That's all, Harry. Thanks. Don't be a stranger. If anything changes with Sarah, I'll let you know. Ok, comunque ormai ragazzi sono davvero sempre più convinto che qualcosa non vada con nostro padre. Non è finita qui. Greer, how you feeling? Grateful. If you and Liam hadn't found me in that cave, God knows what those aliens would have done. We couldn't leave a man behind. Yeah, your father, and Kirkland. Già, è tosta. We'll never forget their sacrifice. It's a brave thing, risking your life for the greater good. Yeah, just seems unfair. We barely got here. I'm sorry I'm not out there with you, but Kirkland was a friend, and Ti stai ritirando, quindi I'm not capisco. cut out for this anymore. Understood. Habitat 7 was a nasty wake-up call. You take care. Ma non mi sembra che un operativo possa prendere e ritirarsi così nel momento del bisogno, onestamente. Vorrei che almeno tu facessi qualcosa di utile, oltre che startene qui a consumare le nostre scorte di cibo. E non c'è più niente, non c'è più Sara. Qui già abbiamo ascoltato il pannello. Non abbiamo più Sara da nessuna parte? L'hanno portata via. Ops, scusi, le ho dato una spallata enorme. E qui il nulla. Ok, niente punti esclamativi. Diamo giusto un'altra occhiata, perché comunque ci dobbiamo muovere nella direzione in cui dobbiamo ancora osservare il tutto, perché altrimenti andremo a parlare con Sam. Ci manca questo, se non erro. Anzi, mettiamola come missione attiva. Che incarichi aggiuntivi si è aggiunto fratello perduto. Ok, fantastico. Qui abbiamo primo assassinio, giusto, giusto. Un nuovo inizio. Ops, segui. Indietro. Che sflesciata luminosa. Ok. Vamonos. Torniamo al ponte abitativo. Dobbiamo andare di là, immagino. Non so ancora se mi piace il compass. Qui la bussola. Sembrava grande, ma mi ci sto abituando. E fatemi controllare un attimo. No, non mi pare ci siano altre missioni. Ok. Noto Sam, posso chiudermi la porta dietro? Vabbè, in realtà possiamo parlare, penso, nella mia capoccia, quindi. Hello, Ryder. Welcome back to Sam Node. E là. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Fantastico. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential.
Tipo di mio padre? Before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Ecco, non nascondermi niente. Direi che sia la cosa più giusta. Sam, if we're going to work together, you can't keep hiding things from me. Apologies. I am simply following your father's wishes. What was he keeping Scusa? secret? My true capabilities. Alec overrode the implant's safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. Fisiologia? And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. È tanta roba Alec questo. called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. Ok. In effetti potrebbe spaventare il fatto che si possa fare. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. In te cosa saresti... Though I'm artificial esatto. in design, I am fully sentient, far beyond what even the initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Ok. Quello che vuoi, però... comando io. But the human's still in charge, right? Of course, I was never intended to supplant the Pathfinder, only to support and enhance your abilities. Allora mi sta bene. Allora a Good to posto. hear. So what's the plan? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. Oddio. Neanche tu sai com'è He placed a morto? block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be Ah, removed. casualmente questa Perhaps you should begin escamotage. in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. La mia nuova nave. Thanks. Wow. Ok, abbiamo dei profili. I profili permettono a Sam di riconfigurare l'impianto dei Rider per garantire prestazioni superiori in battaglia. Incursore è quello suggerito, perché è quello che ho scelto io, fondamentalmente. 12 punti vita investiti in combattimento e tecnologia per incursore grado tua. Ok, ok. Ok. Osservo i nemici attraverso le pareti quando uso il mirino? Questo è il bonus di grado 1. Ok. Sì. Sviluppa le abilità da combattimento più tecnologiche o biotiche per sbloccare profili ancora più potenti e specifici. Ok. Un secondo. Profili. Incursore è l'unico che mi interessa in realtà. Cioè, incursore. Punto. Sono di grado 1, devo spendere 12 punti in combattimento e tecnologia, quindi sarebbe più veloce farlo senza andare a tutti i punti a un'unica specializzazione come sono cecchino e il... come cavolo si chiama? Comunque, il diventare invisibili, camuffamento qualcosa, però mi interessano quelli, quindi anche se ci metteremo un po' di più ad avanzare oltre, faremo comunque quello. Già adesso abbiamo numerosi bonus. Numerosi in vero. Questi erano i profili, ok. Questa è la mappa e queste sono le impostazioni. Ok. Quindi noi abbiamo anche incursore 1 equipaggiato. Adesso. Mischia abbiamo... ok, roba nuova qua. Lama factotum. Che mi dice che è equipaggiata. Io non riesco ancora a capire come equipaggiarmi roba. Oddio, che odio. Che odio. Va bene. Basta. Basta. Buoni tutti. Welcome back, Ryder. Parlami un po' di più. I take it you're based here in Samnode? Correct. This is where my core processing unit resides. However, using quantum entanglement communication, I remain in constant touch with you and the Pathfinder mission team, Comodo. even over great distances. What more can you tell me about my implant? The implant itself provides me with direct access to your senses. I can see, hear, and experience the same stimuli you do while in the field. This raw data enables me to provide real-time feedback and analysis of the situation. Then Dad added the secret sauce. You removed the restrictions on my access to Pathfinder physiology. Fai attenzione.
Uh-huh. Just promise you won't fry my brain or anything. Trust Sarebbe is an important gradito. concept in any relationship. Alec taught me that. I will not fry your brain. It would end badly for both of us. Più che altro per me. Me more than you. Ecco, a posto. Do you know anything more about Sarah's condition? I monitor Dr. Carlisle's reports. He is providing her with the very best care possible. I'm afraid there is nothing more to be done at this time. Ok, io voglio ancora chiedere... Vorrei chiedere a Sam della morte di mio padre, ma scommetto che nessuno mi potrà dire questa cosa misteriosissima. What are your capabilities? Each arc houses a SAM, Simulated Adaptive Matrix. Each is an artificial intelligence designed by Connor Ryder to support Pathfinders and their teams. But AI is illegal in the Milky Way. How'd my dad get around that? Infatti è stato esiliato The praticamente. initiative deemed his research vital to the mission. Our design was conducted in secret. In segreto infatti. So there are other Sams out there? Correct. However, your father continued to modify my own routines until the Hyperion's departure. I am the most advanced SAM in the Ok, initiative. quindi abbiamo il top di categoria. What did you mean by a symbiotic relationship? Symbiosis is a mutually beneficial relationship between two life forms. Sì, conosco il A termine. flower provides nectar to a bee, who in turn provides pollen for the flower. The bee gains nourishment, and the flower can propagate. Bravissimo. In similar No? fashion, my own evolution was shaped by your father's experiences, and will now expand with yours. In return, I provide you with capabilities and analysis beyond normal human faculties. We each benefit. Diciamo che mi sta bene. That's all for now. Of course. Diciamo che mi sta bene. Trovo un modo per sbloccare la memoria di Sam. Mantieni Y per tracciare. Perché qui diceva di andare nelle camere di nostro padre. E... Aspetta un attimo. Cos'è qui che ci sconfinferava? C'è qualcosa che ci sconfinferava un pizzico. Ok, ci stiamo avvicinando. Ah, questi sono gli appartamenti di mio padre, ok. SR2 Normandy. Modellino, arma leggera. Your father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. Già. I bet that saw plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Contact War. Back when Turians were the enemy. Crazy times. Altre cose che ci puoi dire? Your father's first sidearm. No. Ok, a memento nient'altro. of his early Ok, qui sono un po' di service. strizzate di occhio I ai bet that saw vecchi. plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Attivatore Contact War. mnemonico, ora ci arriviamo. Back when Turians were the enemy. What's on here, Sam? Your father's personal logs. Several of them are encrypted. Ok. The day is finally here. We're pushing off from Earth. We'll jump through a few relays first, then we hunker down for the long trip across dark space. It's daunting thinking about all the hopes and dreams aboard the Hyperion. I certainly have my own. I wasn't the husband or father I should have been. Here's hoping 600 years can change a man. Tecnicamente no se dormi, ma ok. Posso usare... Ah sì, posso usare anche solo la tastiera. Ma poi premere spazio non fa nulla, per cui devo comunque cliccare? Oppure devo premere invio? Che... Liarazzoni? Scusa? Sam, this is a reminder about Dr. Liara Tassoni. She's an Asari archaeologist I correspond Liara with a few years Tassoni, back. giustamente. She's got experience studying ancient cultures. Make sure the team gets her research. Could be useful in Andromeda. Pretty sure my sisters mentioned Dr. Tassoni. An expert on Protheans, I think. I Esatto. have loaded Dr. Tassoni's research onto datapads. Fra l'altro, la dottoressa Tassoni, che è stata anche la compagna di vita di Sirius Shepard. Hello, Alec. This is Dr. Tassoni. I'm flattered you contacted me. Most scientists dismiss my work, but I'm young and Asari, and they are getting older. So we will see who has the final word. In the meantime, I'm happy to pass along my research. I hope your team finds it useful. Quindi Liara conosceva l'iniziativa Andromeda. Hello, Alec. I received your message. I must say the thought of exploring another galaxy has my head spinning.
I am honestly not sure how people could survive a trip like that. And anyway, I could not bear to leave the Milky Way behind. There is so much about the Protheans I still hope to learn here. So much potential wisdom to tap. I wish you much good luck and future success. Ne abbiamo di strada da fare qua. Ok, figata comunque, archeologa Sari. Dunn's agreed to a scouting mission on Habitat 7. I'm gearing up now. I'm worried about Sarah. Dr. Tapero says she'll be fine, but she's my daughter. How can I not worry? I hate to leave her like this. It's these moments when you wish you told your children you love them more often. Or ever. Which brings me to the tough part. Kids, if anything happens to me, there are things you're gonna find out. I hope you'll understand. E tu come sapevi che saremmo arrivati a sentire i tuoi registri? Ma ok. Andiamo sui criptati. That log is not currently accessible. Unlocking my Ah, dobbiamo sbloccare i sistemi di memoria. Allora aspetta, disconnessione. Andiamo prima alla macchina del caffè. Priorità, il caffè viene sempre prima. The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you, needed the caffeine. I did not realize I owed my existence to a bean. Ma And più o now you meno. know what Sam? What was that? An eidetic trigger, related to your father, and the portions of my memory array he locked. What triggered it? Alec tied it to your progression as Pathfinder, not to a location. Puzzling as it may be, my programming is clear. Locating more of these triggers will unlock the memories. One of your father's memories is now accessible. Return to Sam Node on the Hyperion to investigate further. Sì, siamo abbastanza lontani dal nostro obiettivo qua. Books. Reproductions of Lewis and Clark's journals, detailing their expedition in the 19th Oh, century. addirittura. Explains Dad's interest. They were Pathfinders too. Ok. C'era un estratto audio che mi ero perso? I am Dr. Liara Tassoni, okay. and I've spent several decades researching ancient Protheans. It is common knowledge that the Protheans were an advanced race that flourished in the Milky Way about 50,000 years ago, then went extinct. Even at the time of this writing, the year 2182, their culture remains a mystery. During my studies, I have developed some practices that can be used when analyzing any ancient culture. I hope they may prove useful for the research community. Ok. Qui ci sono due cose. Ah, c'è un altro estratto audio. When studying a dead race, the most obvious problem is the lack of an observable population. Grazie. This raises the question, when is a species truly extinct? Oh, non sente più. Prothean civilizations spanned the galaxy, and it took centuries to confirm that all members of the species really had E avevamo died out. comunque sbagliato. While it's possible that living Protheans may be Ah, found ecco. in a hidden pocket of the galaxy one day, the chances are statistically trivial. E invece? Once an extinction is confirmed, the study's nature moves from sociology to exoarchaeology. E comunque, in effetti sono estinti. Semplicemente c'era Javik da solo rimasto, ma non era una sacca che valesse come ancora in vita. Andiamo al registro criptato 1. Ah, devo andare prima al nodo. Aspetta, qui che c'era? When studying an extinct race, it is important that our preconceptions and current knowledge not color the facts. We must look to the evidence itself. The Protheans constructed the Citadel and an incredible network of mass effect relays. E già ti sbagliavi, non hanno costruito la cittadella. Of the highest order. Such a monumental achievement surely must come from an enlightened race that was in harmony with its people, free of conflict and strife. Ah, quanto eri naive. Without the ability to study a living example, however, this can never be determined with 100% Quanto eri accuracy. naive, cara Liara Tassoni. Giovane e naive. Ora, torniamo un attimo al nodo. Ryder, the blocks your father placed on my array are opening. I can now recall specific memories, which Alec wanted you to see. Wait, I can actually see his memories? Yes, you will experience them via your riviverli? implant.
Okay. Something new every day. Riproduciamo il ricordo. Let's see it. This memory is from the time when your father was posted on the Citadel. Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence? It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. An AI Questo ambasciatore non l'ho mai sentito. We need to catch up. The Asari, the Solarians, they're centuries ahead of us. But it's illegal. Their rules, not ours. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive, but an AI can. How? By augmenting our own abilities. Quindi ne parlava liberamente prima. Well, none of that stopped those Geth from revolting. Because they were separate from their creators. But AIs and humans interface directly, experiencing the world together benefits both. Se l'avesse detto a Shepard, eh? There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Figurarsi. Alec, Ah, la moglie. What did the doctor say? Nostra madre. told me to appreciate the time I have left. Ecco. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch. Not on my watch, ma c'era ben poco che si potesse fare. Wow. Hearing Mom again. I never knew that's how Dad found out. Sì, infatti l'ha scoperto proprio male. It's how Dad was wired. He didn't like to lose, in any situation. It would seem that included me. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. Sì, After this, Dad comprensibile. moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Private audio Sconosciuto. logs are now available in your father's quarters. Ok, I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. abbiamo un audio criptato. Okay, I'll keep working on it. A dopo. That's all for now. Of course. Cerca di attivatori mnemonici in grado di sbloccare la memoria di Sam. Sì, molto volentieri, ma immagino che non ci verranno indicati su mappe o simili. Your father's personal logs. Malattie di Ellen, ecco fatto. Amazing how life can change in an instant. Suddenly my career doesn't matter. This incredible woman I've been married to all these years. She's facing the end. All I think about are the times I wasn't there for her. Well, that's going to change. It occurs to me that Sam... Beh, su Sam ci torna sempre. imagined. Ok, nient'altro. Bene. Stiamo capendo un po' più cose di nostro padre, che a quanto pare non era un gran comunicatore con i suoi figli. Ma ora ci sta qualcosa di positivo. Direi sia il momento di andare a vedere la nostra nave. E c'è questo tipo qua dietro che davvero non si capisce perché sta sempre inginocchiato e pronto a sparare. Ma ok, shh.